See, in today's class, we have 17 most important topics of the last 1 week. Some are mains related and some are prelims related. So both these things are equally important because you need to write so many perspectives regarding mains. Mains ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఉండాలి. Prelims it's okay, you remember the facts, you remember the scheme, you remember different things. But mains should be multi-dimensional. That's why I have brought such articles which are more of multi-dimensional articles. So the 17 topics listed are these topics. The first topic is talking about E20 fuel. You know, this has been in news regarding the criticism happening regarding the implementation of E20, E40, E80 fuel, E100 fuel కూడా వచ్చింది. అండ్ మీరు న్యూస్లో వైరల్ మీమ్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఏం చూస్తున్నారు? పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర చీమలు వచ్చి అక్కడ చుట్టూ ఉండడం. సో you have seen the viral news of the ants surrounding the petrol pump, all these things. But that's not true. That's a fake news. That's an AI-generated things. But what is E20 fuel? Why government of India is pushing for E20 fuel? Enduku push chestundi? That too at this point of time. That's the first point which we need to understand about E20 fuel. And what are the programs that government of India is organizing regarding promotion of ethanol as an alternate fuel? That we'll understand in the first topic. Second, the Mahasagar doctrine. You know, the Prime Minister is on a visit to so many countries recently. Like you can see today he has visited New Zealand, yesterday he was in Australia, and previously he was in Indonesia. Like this 3-nation visit is happening, especially in the east coast or the east countries. So there is a Mahasagar doctrine that explains why Prime Minister is doing this. Endu chestunaru Prime Minister ivanni. So that's what you will understand regarding the Mahasagar. Then we have India-Indonesia. India-Indonesia is so important because after Iran blockade at the Strait of Hormuz, where మనకు బ్లాకేడ్ అయిపోయింది, షిప్స్ అన్నీ రావట్లేదు, ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోయాయి, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇండోనేషియా ఆల్సో హ్యాస్ దిస్ చోక్ పాయింట్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా. ఎలా అయితే స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ అక్కడ ఉందో ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా ఉంటుంది. అది కానీ ఆపేస్తే 40% ఆఫ్ ది ట్రేడ్ టు పసిఫిక్ ఓషన్ స్టాప్స్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆగిపోతాయి. So that's what the importance of Indonesia. We'll understand what is the cultural significance because there is a temple, the Prabhanandan temple, which is getting restored by the Archaeological Survey of India. Regarding that temple also we'll understand what is the cultural ties with Indonesia. Next, El Nino and the impact on power and agriculture. You know, India is facing the El Nino year. కానీ ఎల్ నినో గురించి మీకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ కైనా ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, వాట్ ఈస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫార్మర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది పవర్ సెక్టర్, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్లీ. Then we have India and Australia because Prime Minister has visited Australia. What is the importance of Australia to India and also India ki enduku Australia kavali? Then right to be forgotten. Right to be forgotten. This has been in news not recently. చాలా సంవత్సరాల నుంచి న్యూస్లో ఉంది. But India is not still implementing right to be forgotten laws. That we'll understand. Then we have right to vote. మీలో చెప్పండి, is right to vote fundamental right? What is right to vote? మీకు ఆల్రెడీ 2013లో UPSC ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు. రైట్ టు ఓట్ కింద ఆప్షన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, స్టాట్యుటరీ రైట్, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్? ఎంతమంది కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అనుకుంటున్నారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్టాట్యుటరీ రైట్? స్టాట్యుటరీ రైట్. రైట్ టు ఓట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యుటరీ రైట్. ఈ ఆర్టికల్ అదే చెప్తుంది. ద ఆర్టికల్ ఈజ్ సేయింగ్ ది రైట్ టు ఓట్ ఇస్ ఎ స్టాట్యుటరీ రైట్, బట్ రైట్ టు ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్, రైట్ టు ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నా దగ్గర పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ఎమ్మెల్యేస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఏంటి, వాళ్ళకి సంబంధించిన అసెట్స్ ఏంటి, అవన్నీ చూడొచ్చు. ది రైట్ టు ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్, బట్ రైట్ టు ఓట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్? ఈవెన్ నోటా, you know the nota, you know how many of you have seen nota? I don't know. So nota kuda has been given through different cases ద్వారా it has been said that right not to vote is a fundamental right. It is under the freedom of speech and expression, but right to vote is not a fundamental right. ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు? that we'll understand in right to vote. Then comes AA governance.
మీలో ఎంతమంది చాట్ జీపీటీ వాడారు? ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్, రైట్? బట్ చాట్ జీపీటీలో కెన్ ఐ సే దట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గివ్ మీ సమ్ గైడ్లైన్స్. ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ఏ ఆర్డిఎక్స్, గివ్ మీ సమ్ గైడ్లైన్స్. ఇటువంటి రియల్లీ గైస్ there are so many people searching this. Like in the next 5 years I should become a popular YouTuber, give me some guidelines. Like this there are so many guidelines given by the artificial intelligence. But who is governing artificial intelligence? For example, if it gives some mistakes, who will punish artificial intelligence? అది క్రియేట్ చేసినోడిని పనిష్ చేయాలా, యూస్ చేస్తున్నోడిని పనిష్ చేయాలా, లేకపోతే ఏని పనిష్ చేయాలా? వేర్ ఈస్ AI governance? That we will talk in the AI governance chapter. These are this 8 topics especially for the మెయిన్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్. ఈచ్ టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఈచ్ టాపిక్ నుంచి ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ప్రిలిమ్స్. దిస్ ప్రిలిమ్స్ టాపిక్స్ ఈజ్ మేజర్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రూప్స్ because in the groups there is this thing called white gut disease. White gut disease. This is occurring in Andhra Pradesh. Andhra Pradeshlo white gut disease వస్తుంది, that we'll understand. Then we have the Pinaka rocket which has been recently launched by DRDO. Then we have the Neo SEP1 trial. You know neonatals అంటే neonatals అంటే ఎవరంటే ఇప్పుడే పుట్టి ఇంకా సంవత్సరం కూడా నిండిన వాళ్ళని neonatals అంటాం. వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండదుగా, అందుకే కదా చాలా ఇమ్యునైజేషన్ ఇస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి, చాలా చాలా డిసీజెస్కి సంబంధించిన డ్రగ్స్ వేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి. యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం 1980s స్టార్ట్ చేసాం. దాని ప్రకారం వాళ్ళకి 7+ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం పుట్టగానే. కానీ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ జనరేట్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి చాలా వరకు బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ వాళ్ళని అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి రీసెంట్గా నియోసెప్ అనొక డిసీజ్ ఉంటుంది, నియోనేటల్ సెప్సిస్ అనొక డిసీజ్ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి రీసెంట్గా ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్ NFSA కాంట్రవర్సీ, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. మీరు రేషన్ కార్డ్స్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? రేషన్ షాప్కి ఎప్పుడైనా రేషన్ షాప్కి వెళ్ళారా? రేషన్ షాప్కి వెళ్తే మీ రేషన్ కార్డ్ చూపించగానే రైస్ ఒక 5 కేజీలు, లేదా మిల్లెట్స్ ఒక 2 కేజీలు, లేదా పల్సెస్ ఒక కేజీ ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు మీకు. కానీ రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. తమిళనాడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అపోజ్డ్ ది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. ఆ కాంట్రవర్సీ ఏంటి? Then comes Mahendragiri. You know there are some Nilgiri class of ships which are designed especially by the Mazgon Dock Shipyards Limited. So అంటే షిప్స్ అనమాట, ఇట్స్ ఏ స్ట్రెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ అంటాం. అంటే మన నేవల్ బేస్లో ఒక షిప్స్ లాంటివి. సో వాటిని డిజైన్ చేసాం. దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రోటాక్ టెక్నాలజీ. మీరు ఎప్పుడైనా డిసీజ్ వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జ్వరం వచ్చింది, ఏం చేస్తాను? మందు వేసుకుంటాను, ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాను. కానీ నాకు జ్వరం తీసుకొచ్చే ప్రోటీన్నే నేను వ్యానిష్ చేస్తే, నాకు జ్వరం తీసుకొచ్చే ప్రోటీన్నే వ్యానిష్ చేస్తే నేను, దట్ ఈస్ ఏ ప్రోటాక్ టెక్నాలజీ. ప్రోటాక్ టెక్నాలజీని ఒకటి తీసుకొస్తున్నాం అన్నమాట. దెన్ కమ్స్ విక్రమ్-1. ఇది న్యూస్లో కంటిన్యూస్గా ఉంది. విక్రమ్-1 గురించి ఖచ్చితంగా గ్రూప్స్లో కానీ యూపీఎస్సీలో కానీ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి కొంచెం డీప్గానే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ విక్రమ్-1. దెన్ కమ్స్ బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, గిరీష్ భరద్వాజ్. మోర్ దాన్ 140 బ్రిడ్జెస్ కట్టాడు, ఎస్పెషలీ రూరల్ ఏరియాస్ని అర్బన్ ఏరియాస్కి కనెక్ట్ చేయడానికి. అతని గురించి వీల్ స్టడీ. దెన్ వీ హ్యావ్ ది క్యాంపా. క్యాంపా అంటే మీరు తాగే క్యాంపా కాదు, సో జియో వాళ్ళు ఇచ్చే క్యాంపా కాదు. ద క్యాంపా ఇస్ కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఒక లా ఉంది మనకు, క్యాంపా లా అని. సో దానికి సంబంధించి రీసెంట్గా కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి. దట్ ఆల్సో వీల్ అండర్స్టాండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 17 టాపిక్స్ దట్ వీల్ స్టడీ ఇన్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వీల్ గో విత్ దిస్ ఇస్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ కానీ మీరు చూస్తుంటే ద ఫస్ట్ హెడ్లైన్ ఇస్ దిస్: సెంటర్ డిఫెండ్స్ E20. సెంటర్ డిఫెండ్ చేస్తుంది, బట్ ఆల్సో అడ్మిట్స్ ద ఫ్యూయల్ ఎకానమీ మే రెడ్యూస్ బై 3 to 5%. ద ఫ్యూయల్ ఎకానమీ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్ బై 3 to 5%. సెంటర్ E20ని డిఫెండ్ చేస్తూ కానీ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ తగ్గుతుంది అని కూడా చెప్తుంది. నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ethanol blending is. What is this ethanol blending? That we need to understand, because there can be direct chances of asking question in mains. What are the benefits of ethanol blending? What are the challenges faced in the ethanol blending? And what is the way forward for it? Way forward for it. ఇలా క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడిగే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియా అడగచ్చు, బికాస్ ద కాంట్రవర్సీ ఇస్ వెరీ లార్జ్. ఎందుకంటే యునో
the minister who is responsible for ethanol blending, the petroleum and natural gas minister, his son is involved in production of ethanol. తనకు ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి, తన కొడుకే ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి, ఇది ఎథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్. అందరూ అలిగేషన్స్ ఏం చేస్తారు, ఓకే వాళ్ళ కొడుకు ఫ్యాక్టరీస్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి E20ని వదులుతున్నారు బయటికి, ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ని అలో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అని దెర్ ఇస్ అన్ అలిగేషన్, పొలిటికల్ అలిగేషన్స్ గోయింగ్ ఆన్ రిగార్డింగ్ ద మినిస్టర్. సో దట్స్ వై ద క్వశ్చన్ కెన్ బి కాంట్రవర్షియల్, అందుకనే క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నౌ కమ్స్ ది ఎథనాల్ బ్లెండింగ్. వాట్ ఆర్ బయోఫ్యూయల్స్? ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ బయోఫ్యూయల్స్? బయో అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ బయో? లైఫ్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎ లైఫ్. సో లైఫ్ ఫ్యూయల్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్స్ వై బయోఫ్యూయల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా వెట్ వేస్ట్ని సపరేట్ చేశారా? వెట్ వేస్ట్ లైక్ మీరు తినేసిన ఫ్రూట్స్ అయ్యుండొచ్చు, ఫ్రూట్స్ యొక్క తొక్కలు అయ్యుండొచ్చు, ఇవన్నీ వెట్ వేస్ట్ కిందకు వస్తాయి. ఆ వెట్ వేస్ట్ని సపరేట్ చేసి దాని నుంచి బయోఫ్యూయల్ జనరేట్ చేయొచ్చు. వేస్ట్ టు వెల్త్ టెక్నాలజీస్ అంటాం, అంటే వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ జనరేట్ చేసే టెక్నాలజీస్. సో దాన్నే బయోఫ్యూయల్స్ జనరేట్ చేస్తాం. కానీ బయోఫ్యూయల్స్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ విచ్ వర్ దేర్. డిఫరెంట్ జనరేషన్, ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్ అండ్ ఫోర్త్ జనరేషన్. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ మనం ఫుడ్ క్రాప్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, షుగర్ కేన్ నుంచి, మెయిజ్ అంటే మొక్కజొన్న నుంచి, వీటన్నిటి నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆ బయోఫ్యూయల్. సెకండ్ జనరేషన్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్, అంటే మనం తినే క్రాప్స్ కాకుండా నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ హస్క్ అంటాం, అంటే రైస్కి పైన పొట్టులాగా వస్తుంది చూసారా, రైస్ హస్క్, దాని నుంచి తయారు చేయొచ్చు, లేదా వేస్ట్ నుంచి తయారు చేయొచ్చు. అది సెకండ్ జనరేషన్, అంటే నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ నుంచి తయారు చేస్తాం. నౌ కమ్స్ థర్డ్ జనరేషన్. థర్డ్ జనరేషన్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఆల్గీ. ఆల్గే కూడా మనకు బయోఫ్యూయల్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఆల్గే నుంచి జనరేట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ జనరేషన్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, జిఎం క్రాప్స్ అంటాం, అంటే స్పెషల్లీ అది బయోఫ్యూయల్స్ కోసమే తయారు చేసాం ఆ క్రాప్ని. అలా జిఎం క్రాప్స్ నుంచి కూడా నువ్వు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 4 జనరేషన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయి. బట్ మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ది ఇష్యూస్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్? ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, బికాస్ షుగర్ కేన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. షుగర్ కేన్ అండ్ మెయిజ్ బోత్ ఆర్ గెటింగ్ యూజ్డ్. నౌ షుగర్ కేన్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు? యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ది జనరేషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎథనాల్. రెండింటికి యూజ్ చేయొచ్చు షుగర్ కేన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అలో చేసింది, నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ 2018 ప్రకారం నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫుడ్ క్రాప్స్ని ఎథనాల్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని అలో చేసింది. ఇప్పుడు నేనే ఫార్మర్గా ఉన్నాను, ఇఫ్ ఐఎమ్ ది ఫార్మర్, నాకు ఆప్షన్ ఉంది, దాన్ని షుగర్ మిల్స్కి అమ్మచ్చు షుగర్ కేన్ని, లేదా ఎథనాల్ ప్లాంట్స్కి అమ్మచ్చు. ఎవడు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే వాడికే కదా ఇస్తాను నేను. హూ ఎవర్ పేస్ మీ మోర్, ఆటోమేటికలీ నేను వాళ్ళకే ఇస్తాను కదా. ఆటోమేటికలీ ది ఎథనాల్ ప్లాంట్స్ ఇఫ్ దే పే మీ మోర్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. అండ్ షుగర్ మిల్స్కి ఇవ్వను. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? షుగర్ షార్టేజ్ వస్తుంది. దే విల్ బి షుగర్ షార్టేజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డైవర్టెడ్ టు ఎథనాల్. దట్ విల్ లీడ్ టు అగైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే షుగర్ ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి. షుగర్ ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల చాలా థింగ్స్ పైన ఇంపాక్ట్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. దట్స్ వై ఫుడ్ క్రాప్స్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ది బయోఫ్యూయల్స్. ఓకే, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది కేస్. సెకండ్ ఇష్యూ విత్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ ఇస్ షుగర్ కేన్ ఎక్కువ పండించడం స్టార్ట్ చేస్తాం. బికాస్ షుగర్ కేన్ని షుగర్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, ఎథనాల్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, కాబట్టి రెండింటికి మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ పండిస్తాం. బట్ షుగర్ కేన్ ఇస్ వాటర్ గజ్లింగ్ క్రాప్. వాటర్ చాలా ఎక్కువ కావాలి వాటికి. కాబట్టి పంజాబ్, హర్యానాలో కూడా షుగర్ కేన్ పండిస్తున్నారు. ఈవెన్ దో దే డజంట్ హ్యావ్ ది వాటర్, దే ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు గివ్ వాటర్ టు ది షుగర్ కేన్. సో అందుకనే షుగర్ కేన్ ఎక్కువ పండిస్తే వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది, వాటర్ స్కార్సిటీ వస్తుంది. సో అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ స్కార్సిటీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వాటర్ స్కార్సిటీ ఆల్సో బికాస్ షుగర్ కేన్ ఈస్ వాటర్ గజ్లింగ్ క్రాప్. అలా ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్తో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమ్స్ the National Biofuel Policy 2018. There is a national policy of biofuels in 2018. According to this policy,
we have the target of 20% ethanol blending. 20% ethanol blend cheyali. But in the 2018 it was 2030 is the target for ethanol blending, 20%. But now it has been revised to 2025-26. Ethanol blending 20% petrol diesel తో చేయాలి within 2030 అని ఇక్కడ మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. బట్ దాన్ని రివైజ్ చేసి 2025కి అచీవ్ చేయాలి ఆ టార్గెట్ అని రివైజ్ చేసాం. దెన్ హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ టు ఫోర్త్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో వేస్ట్ టు వెల్త్ టెక్నాలజీస్ వేర్ యూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు, రైస్ హస్క్స్ అయి ఉండొచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ దెర్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ రిఫైనరీస్. సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్ రిఫైనరీస్కి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇస్తాను నేను. అలా నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ 2018 తీసుకోవచ్చు. నౌ అగైన్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ది ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్. Ethanol blending program. So here you can see here, this is the controversial point here. Expanding the raw materials to include surplus food residues. అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర సర్ప్లస్ బఫర్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. అది షుగర్ కేన్ అయి ఉండొచ్చు, రైస్ అయి ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా బఫర్ స్టాక్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని కూడా ఎథనాల్కి డైవర్ట్ చేయొచ్చు అని ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు. Then 2G refinery, we have the support, waste to wealth approach is also there. So ethanol blending program తీసుకోవచ్చు. Even we have launched Global Biofuel Alliance in G20 Summit. G20 Summit అప్పుడు మనం Global Biofuel Alliance కూడా లాంచ్ చేసాం. Then we have Mission Innovation, Clean Energy Ministerial to promote the clean energy technologies. Now మీరు చెప్పండి, after looking all these things, what are the challenges faced by the biofuel? ఓకే, వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్? ఫస్ట్ బెనిఫిట్స్ చెప్పండి. బయోఫ్యూయల్స్ ఆర్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? రెడ్యూస్డ్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, నౌ వాట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ ఇంతకుముందు ఇట్ ఈస్ 100% ప్యూర్ పెట్రోల్. ఇంతకుముందు ఇట్ ఈస్ 100% ప్యూర్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్. నౌ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ పెట్రోల్ ఈస్ నౌ ఓన్లీ 80%. Ethanol is 20%. Ethanol is 20%. Now ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాడిని, 100% పెట్రోల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి నేను, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్. ప్రతిదీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, 100% ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లా, ఓన్లీ 80% ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. ఆటోమేటికలీ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకునే తగ్గుద్దిగా, నా పైన పడే బిల్లు తగ్గుద్దిగా. సో దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ బిల్ గెట్టింగ్ రిడ్యూస్డ్. సో దెర్ ఈస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ బిల్. Reduction of import bill. Second, pollution. Automatically these are having less pollution compared to the remaining one. So there is cleaner emissions. There is more of cleaner emissions because of this ethanol getting mixed. Then third, what is the benefit? Think from the farmer's perspective. ఫార్మర్కి ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చింది కదా, దే ఆర్ గెట్టింగ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ సోర్స్. ఇంతకుముందు షుగర్ కేన్ని ఓన్లీ షుగర్ మిల్స్కి అమ్మేవాడు, ఇప్పుడు దే హ్యావ్ ది చాయిస్ టు గో విత్ ది ఎథనాల్ ఆల్సో. సో దే హ్యావ్ అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ది అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ది అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ఫార్మర్స్. దేర్ ఈస్ అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ది ఫార్మర్స్. అడిషనల్ సోర్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇలా బెనిఫిట్స్ అనేది మనకు ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్? వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ది కార్? వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ది సొసైటీ? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది కార్ యూజర్స్ సేయింగ్? కార్ యూజర్స్ ఏం చెప్తున్నారు? దే ఆర్ సేయింగ్ దేర్ మైలేజ్ ఈస్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నాకు 1 లీటర్ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ నేను పట్టించుకుంటే కన్స్ట్రక్ట్ నాకు 20 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అనుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది. ఈవెన్ సి ది గవర్నమెంట్ ఈస్ అడ్మిటింగ్ ఇట్. ది గవర్నమెంట్ ఈస్ అడ్మిటింగ్ దట్ యువర్ మైలేజ్ రెడ్యూసెస్ బై 3 to 5%. ఇఫ్ యూ యూజ్ E20 పెట్రోల్ యువర్ మైలేజ్ రెడ్యూసెస్ బై 3 to 5% అని గవర్నమెంటే అడ్మిట్ చేస్తుంది.
సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ కాస్ట్, రైట్? నువ్వు ఎందుకు E20 కొట్టించుకుంటున్నావు? క్లీనర్ ఎమిషన్స్కి అంతా బాగానే ఉంది, కానీ నీ పైన బర్డెన్ ఎక్కువ పడుతుంది కదా కన్జ్యూమర్ మీద. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్. ద ఛాలెంజెస్ దట్ reduced mileage, that is up to 3 to 5%. Up to 3 to 5% the mileage will be reduced. Then what is the other challenge? Engine damages. There are engine damages reported because of E20 because all are not complaint to E20. బికాస్ ఇంజన్ తయారు చేయటప్పుడే నువ్వు అది E20 కంప్లైంట్ చేయాలి, బట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ E20 కంప్లైంట్. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి పెట్రోల్ పట్టించుకోండి, మీకేం ప్యూర్ పెట్రోల్ పట్టట్లా. ఏ పెట్రోల్ బంక్ లేనండి, ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, యూ డోంట్ నో అంతే. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మీరు E20 పెట్రోల్తో కలిపే కొట్టించుకుంటున్నారు, డీజిల్తో కలిపే కొట్టించుకుంటున్నారు, యూ డోంట్ నో అంతే. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. Every petrol bunk has already implemented it. There is no 100% petrol or 100% diesel. It is 80% petrol and 20% ethanol, which is already mixed and sold. But did it reduce your cost? మీకు పెట్రోల్ కాస్ట్ తగ్గిందా? డీజిల్ కాస్ట్ తగ్గిందా? తగ్గాలిగా యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ప్యూర్ పెట్రోల్, బట్ పెట్రోల్ కాస్ట్ తగ్గాలిగా. బట్ ఇట్ డింట్ రెడ్యూస్. ఈవెన్ మీకు అక్కడ ఇరాన్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఓపెన్ చేశాకన్నా ఆయిల్ కాస్ట్ తగ్గాలిగా, పెట్రోల్ డీజిల్ కాస్ట్ తగ్గాలిగా. ఎందుకు తగ్గలేదు? ఇంపోర్ట్ ఛార్జెస్ పెరిగాయి. ఓకే, దెన్ ఇంతకుముందు ఇరాన్ టైంలో దెర్ వాజ్ $118 per barrel. ది ఆయిల్ కాస్ట్ ఇస్ $118 per barrel. ఒక బ్యారల్ ఆఫ్ ఆయిల్ నాకు $118 పడుతుంది. నౌ ద కాస్ట్ రెడ్యూస్ టు $70 per barrel. But why did it does not reduce the petrol and diesel prices in India? ఎందుకు తగ్గలేదు? అక్కడ తగ్గితే ఇక్కడ తగ్గాలి కదా. అక్కడ పెరిగిందనే కదా మనకు కూడా పెంచారు. బట్ వై ఇట్ డిడ్ నాట్ రెడ్యూస్? ఎస్, దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ దట్ ఈస్ లెవీడ్ ఆన్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవీ చేస్తుంది. ఎందుకు తగ్గించారు తెలుసా? సడన్గా తగ్గించేసి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పెంచుతుంది గవర్నమెంట్, తగ్గించేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ పెంచడం కుదరదు. దట్స్ వై గవర్నమెంట్ విల్ బీ ఆన్ ఏ స్టాండ్ స్టిల్ మోడ్. అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు తగ్గింది కదా, సో తగ్గింది కాబట్టి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచుతాం, గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు పెరిగింది కదా, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గిద్దాం, సో దట్ రెవెన్యూ లాస్ అయినా పర్లేదు. దట్స్ వేర్ గవర్నమెంట్ ప్లేస్ విత్ ది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. ఓకే, నౌ the challenges is the engine performance. The engine performance is also one of the challenge. Next comes then compatibility issues. That's what engine challenges. And consumer concerns over fuel cost, because fuel cost ain't taglede, the fuel cost is same. Then what is the way forward? You need to increase the ethanol production efficiency and develop the engines that are optimized for E20 fuels. And also you need to go for expand the feedstock beyond the sugarcane. Second generation fuels పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి rather than 1G fuels. And also balance farmer support with fuel pricing. These are all the things. See, మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, గవర్నమెంట్ ఏదైనా ప్రమోట్ చేయాలి అంటే దే విల్ గివ్ యూ మోర్ యాడ్స్. మనకు థియేటర్స్లో, టీవీల్లో యాడ్లు ఇస్తారు. బట్ E20 ఫ్యూయల్ గురించి ఎక్కడైనా యాడ్ చూసారా? వై? ఇన్ని పుకార్లు వస్తున్నాయి, ఇన్ని ఫేక్ న్యూస్ వస్తున్నాయని తెలిసి కూడా వై గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్? గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ టు షో టు ద పీపుల్ దట్ E20 ఈజ్ సేఫ్, ఇట్ విల్ నాట్ డ్యామేజ్ యువర్ ఇంజిన్స్. సో దట్స్ వాట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ. సో దిస్ ఇస్ ది హోల్ థింగ్ అబౌట్ E20 ఫ్యూయల్ బ్లెండింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది E20 ఎథనాల్ బ్లెండింగ్. సో క్వశ్చన్ అనేది బెనిఫిట్స్ పైన అడగచ్చు, ఛాలెంజెస్ మీద అడగచ్చు, వే ఫార్వర్డ్ గురించి అడగచ్చు. దిస్ కంప్లీట్స్ ది హోల్ టాపిక్ ఆఫ్ ది ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ గురించి ది హోల్ టాపిక్. ఓకే, నౌ కమ్స్ ది మహాసాగర్ విజన్. మహాసాగర్, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లోకి ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం. మీ ఇంటి దగ్గర మంచిగా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి అనుకుందాం. మీరు ఓన్లీ ఫ్రంట్ గేట్ మూసేస్తే ఫ్లడ్స్ ఆగిపోతాయా?
మీ చుట్టూ ఆపాలిగా వాటర్ రాకుండా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ కంట్రీ. India in the Indian Ocean is a mix of different countries like Maldives, Mauritius, Seychelles, then even the Myanmar, Thailand, Laos, all these are part of Indian Ocean region. If you close the gate of your own country, it will not stop the Indian Ocean incursions or Chinese dominance or the piracy operations cannot stop to the whole Indian Ocean region. అందుకే వీ హ్యావ్ ది మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్. మహాసాగర్ అంటే ఇండియన్ ఓషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, పైరసీ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, చైనా డామినెన్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2003లో దెర్ వాజ్ అన్ ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ. హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ టు ది ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ? మనకి ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ రాగానే ఇండియానే కదా శ్రీలంకకి హెల్ప్ చేసింది, ఇండియానే కదా మాల్దీవ్స్కి హెల్ప్ చేసింది, ఇండియానే కదా డిఫరెంట్ ఇండియన్ ఓషన్ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేసింది. దట్ ఈస్ ఇండియా ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్. దట్స్ వై ఇండియా షుడ్ లీడ్ ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇండియా షుడ్ లీడ్ ద వే. సో దట్స్ వేర్ దిస్ మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. You can see the Mahasagar stands for mutual and holistic advancement of security and growth across regions. Mahasagar అంటే అందరూ కలిసి గ్రో అవుదాం. It should be mutual growth. It should be holistic growth. It should be growth for all in the region, especially in the Indian Ocean region. So that is what the acronym talks about, especially Indian Ocean region. So previously there was this Sagar framework, which is security and growth for all in the region. So previously there is Sagar. సో మీరు అనుకున్నట్టు ఈ మధ్య రీల్స్ వస్తున్నాయి, హలో సాగర్, హౌ డు యూ డూ, ఇటువంటి కాదు. దిస్ సాగర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో సాగర్ వర్సెస్ మహాసాగర్, సాగర్ వర్సెస్ మహాసాగర్. సో సాగర్ ఇస్ ది సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ in the region. This is Sagar doctrine. Previously it was the doctrine that India used to follow for the maritime security for Indian Ocean. So this is purely for Indian Ocean. This is purely for Indian Ocean. Now Mahasagar doctrine also includes Indian Ocean, but it also focuses on the global south. Global south. Not only Indian Ocean countries, the other countries it also wants to focus on. Like Indonesia, Malaysia, Australia, New Zealand. ఇలా different countries మీద కూడా India wants to focus. Not only restricting itself to the Indian Ocean region. That's why Mahasagar doctrine came into picture. Now, in the Mahasagar doctrine, you can see there are different pillars. The growth through cooperation, not domination. India doesn't want to dominate, but it wants to grow through cooperation. Okay? Now see, what is the dimensions it have? One is security dimension, where you need to secure the borders. There should be safe passage of the ships, and there should be disaster response. ఎప్పుడైనా earthquake వచ్చినా, tsunami వచ్చినా, first respondent act అవ్వడం. All these things comes under it. And there is development dimension, where it wants to support the smaller island countries for their growth, financial assistance ఇవ్వడం ఇవన్నీ. Then there is economic dimension, promoting trade, port connectivity, blue economy, digital cooperation, and development financing. That means 3 dimensions: economic dimension, security dimension, development dimension. All these dimensions comes under Mahasagar doctrine. This is simply Mahasagar doctrine. ఇవి మీరు ఐఆర్ ఆన్సర్స్లో యూజ్ చేయాలి. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఐఆర్ ఆన్సర్స్లో యూ షుడ్ యూజ్ మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్. ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ది మార్క్స్. వేగ్గా రాయకుండా ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కోట్ చేయాలి. ఓకే, నో దట్ ఈస్ అబౌట్ మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్. ఎస్పెషలీ ది కోర్ ఏరియా ఈజ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, పసిఫిక్ పార్ట్నర్స్, అండ్ ఆల్సో ఆఫ్రికా అండ్ ది క్యారిబియన్ కంట్రీస్ ఆల్సో. All the global south countries should cooperate together. That's what this Mahasagar doctrine is saying.
Okay, this is acting as a cooperation for different project funding, cross-nation coordination and long-term commitments. We are going for Mahasagar Doctrine. So that is Mahasagar Doctrine. నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మహాసాగర్ అనే టర్మ్ మీరు ఆన్సర్స్లో వేయాలి, కంక్లూజన్లోనో ఇంట్రడక్షన్లోనో బాడీలోనో ఎనీవేర్ యూ షుడ్ యూస్ ది Mahasagar Doctrine that India brought, replacing the Sagar Doctrine. Okay, now comes the famous India-Indonesia. Now మీరు చెప్పండి, because it is an Indonesian topic, which religion is dominant in Indonesia? Islam. It is a Muslim dominant country. It is a Muslim dominated country. But do you know the airlines of the Indonesia? Indonesian Airlines పేరు ఏంటో తెలుసా? Garuda. The Indonesian Airlines name is Garuda, which is the వాహనం of విష్ణు యొక్క వాహనం కదా. బట్ గరుడ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? ఇస్లామిక్ కంట్రీ నేమింగ్ ఇట్స్ ఎయిర్లైన్ యాజ్ గరుడ. ఎస్, that's why now Prime Minister Narendra Modi visited Indonesia and wants to dedicate the cultural linkages that is happening between India and Indonesia. Okay, now the major things that has happened in India and Indonesia, before we go to it, why Indonesia is important to India? ఎందుకు ఇండోనేషియా ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి. ఎందుకు ఇండోనేషియా కావాలి? See, any country you talk about, it should be India's perspective first. ఇండియాకి ఎందుకు కావాలి? What is the reason? ఎందుకు కావాలి? Because it acts as a bridge. It acts as a bridge between Indian Ocean and Pacific Ocean. It acts as a bridge between Indian Ocean and Pacific Ocean. Because Indian Ocean ni Pacific Ocean ni connect cheyalante, Indonesia has the Strait of Malacca, which is a famous strait where 40% of the global trade goes through this strait. 40% of global trade is dominated by Strait of Malacca. This is the first importance why India needs Indonesia. Second importance, enduku kavali Indonesia? Cultural, yeah. One of the things is that we have talked about the cultural linkages we have with Indonesia. Then third, ఇంకెందుకు కావాలి ఇండోనేషియా? ఇండోనేషియా మనకేమిస్తుంది? వాట్ ఈస్ ది ఇంపోర్ట్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా? ఎస్పెషలీ దేర్ ఇస్ దిస్ nickel diplomacy. It is the largest reserves of nickel is present in Indonesia. ఇండోనేషియాలోనే లార్జెస్ట్ నికెల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నికెల్ మనం ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడతాం, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడతాం, సో మెనీ సెమీ కండక్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడతాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ. దట్స్ వై వీ నీడ్ ది ఇండోనేషియా. దెన్ ద ఫోర్త్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ది చైనాస్ dominance. We want to reduce the China's dominance. China's dominance తగ్గించాలని చూస్తున్నాం నేను. Because Indonesia is part of Belt and Road Initiative of China. సింపుల్, ఎవరికి బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ తెలీదో సింపుల్గా చెప్తాను వినండి. చైనా ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్గా లోన్స్ ఇస్తుంది ఎవరికి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండోనేషియాకి, ఓకే మీరు రోడ్ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా, తీసుకోండి లోన్ వద్దా, ఓకే మా స్కిల్డ్ పర్సనల్ వస్తారు, వాళ్ళు కట్టించేసి వెళ్తారు, ఎంతో కొంత మీరు ఇవ్వండి. ఈ 2 స్ట్రాటజీస్ దాన్నే డెప్ట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ అంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెప్ట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ. అలా చైనా వాంట్స్ టు బిల్డ్
the ancient Silk Road, so that it can dominate the naval waters. Naval waters ni dominate cheyadaniki China is going for the Belt and Road Initiative or string of pearls theory antam. String of pearls theory. So ala China wants to dominate the port infrastructure dominate ayi aa port ni capture చేసుకొని Chinese dominance అక్కడ పెడదాం అని బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని ఒకటి తీసుకొస్తాం. ఇండోనేషియా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ వై ఇండియా వాంట్స్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇండోనేషియా టు రెడ్యూస్ ది చైనీస్ డామినెన్స్. అందుకనే మనం కూడా ఒక పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాం ఇండోనేషియాలో. దెర్ ఇస్ దిస్ పోర్ట్ కాల్డ్ సబాంగ్ పోర్ట్ విచ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్ ఇన్ ది ఇండోనేషియా. సబాంగ్ పోర్ట్. సో దెర్ ఇస్ దిస్ సబాంగ్ పోర్ట్ which is approximately 160 kilometers from Nicobar region. 160 kilometers from Nicobar region. Automatically it can be accessible. దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇండియన్ ఇంపార్టెన్స్ కోసం ఇట్ కెన్ బి నేవల్ ఇంపార్టెన్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్ ది సబాంగ్ పోర్ట్. సో ఇది వై ఇండోనేషియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా. Next, what are the recent developments? You know, before Indonesia got the independence, ఇండోనేషియాకి ఇండిపెండెన్సే రాలేదు, అప్పట్లోనే ఇట్ యూస్ టు ప్రొవైడ్ అస్ రైస్. వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందే మనకు రైస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం అక్కడ నుంచి. వాళ్ళు మనకు రైస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. Because they have high yielding rice varieties and wheat varieties. High yielding rice and wheat varieties వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు. బికాస్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్ వీ వర్ నాట్ ఫుడ్ సెక్యూర్. మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వచ్చింది. దానికి ముందు వరకు వీఆర్ నాట్ ఫుడ్ సప్లైస్, ఫుడ్ డెఫిసిట్లోనే ఉండేవాళ్ళం, ఇంపోర్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. నౌ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద డిఫెన్స్. దెర్ ఈస్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్. There is Astra missile. India will provide BrahMos missile to Indonesia. India will provide Astra missile to Indonesia. BrahMos అనేది మనకు సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్. ఒక మిసైల్ మనం రష్యా కోఆపరేషన్తో డిజైన్ చేసాం, అది ఇండోనేషియాకి ఇచ్చాం అనమాట. విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ BrahMos టు ఇండోనేషియా అండ్ ఆల్సో ది అస్త్రా ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ టు ఇండోనేషియా. సో దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్, ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ which will be provided to ఇండోనేషియాకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సబాంగ్ పోర్ట్. అండ్ ఆల్సో there is an agreement on the critical minerals. There is an agreement on the critical minerals. Critical minerals like నికిల్ని, కోబాల్ట్ని, వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి we got an agreement with the Indonesia. These are the three important agreements. There are other agreements also which you can see. So there is defense deals where BrahMos supersonic cruise missile will be provided, and also the Astra missile will be provided, and also the maritime security, critical minerals like nickel where we have the cooperation, and also steel supply chain. In the steel we have the cooperation, and in telecom, you know, యూపీఐ, మనం యూపీఐ వాడతాంగా, యూపీఐని వాళ్ళ యాప్తో లింక్ చేసి మనం ఇండోనేషియా వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా యూపీఐ యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ యూపీఐ పేమెంట్స్ ఇన్ ఇండోనేషియా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే కంట్రీకి వెళ్తే మన మనీని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఐ గో టు యూఎస్ డాలర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. కన్వర్ట్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూపీఐ యూజ్ చేసి పేమెంట్స్ చేయొచ్చు. That is what in telecommunication we got the cooperation. Then we have space where we will be supporting them in their space activities. Agriculture, we will also be supporting in the agriculture, and even the IIM, Indian Institute of Management, Bangalore campus will be opened in Indonesia. Okay, now comes the most important part of the map pointing. You can see the India here and the Indira point in India. Indira point in India, which is the last point in India influence on a point anamata. Indira point nunchi you can, this is Indira point, look at the Sabang port which is present with Indonesia. I told you it is
approximately 160 kilometers from the Nicobar, Sabang port is present. That's what criticality of Indonesia comes. And you can see 10-degree channel. What is this 10-degree channel? A2 island ni separate చేస్తుంది 10-degree channel. Then look at 6-degree channel. 6-degree channel which will be dividing India and the Sabang port. India ni Sabang port ni divide చేస్తుంది. Next time it can be a question. Next time ఇవే కదా క్వశ్చన్స్ అడిగేది. 6-degree channel మనకు 8-degree channel తెలుసు, 9-degree channel తెలుసు, 10-degree channel తెలుసు, బట్ 6-degree channel మనకు తెలియదు. But Indira Point and then the Sabang port is the 6-degree channel. And you can see the Strait of Malacca. ఇప్పుడు నేను ఇండియా నుంచి ఏదైనా గూడ్స్ పసిఫిక్ ఓషన్కి తీసుకెళ్ళాలంటే దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ రూట్ ఐ హ్యావ్. ఇది ఆపేశారు అనుకో, హౌ కెన్ ఐ గో? బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్. సో అందుకనే స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ ఆల్సో, ఇండోనేషియా పాసెస్ త్రూ ది ఈక్వేటర్ ఆల్సో. ఈక్వేటర్ తో పాస్ అవుతుంది ఇండోనేషియా. దెన్ కమ్స్ దిస్ ఇండోనేషియా. సో యూ కెన్ సీ there are different, it is made up of different islands. You can see the Java, which is an island. When we have the Borneo, which is an island. We have the Sumatra, which is an island. But this is not the one. There is a news which has been there since so many years. So many years ka oka news anedi circulating lo undi that a country shifting its capital because of climate change. A country shifting its capital because of climate change. So I'll show you. Indonesia is currently moving its capital city from Jakarta to brand new planned city called Nusantara, located in the jungles of East Camilton on the island of Borneo. Previously it was Jakarta which was the capital of the Indonesia. Now they want to move it to Nusantara because this Jakarta is facing the earthquakes, facing the tsunamis, facing the floods, all these things. Because of climate change it is getting affected, and the urbanization, the unplanned urbanization has increased the number of urban people in the city. That's why they want to shift it to Nusantara. This type of questions will be asked in group 1 and group 2. Which is the capital, which is the country that have shifted the capital because of climate change? Indonesia. Indonesia. Okay? Now this is the most important news that can be asked as a question. India and Indonesia launch joint restoration project at iconic Prambanan temple. Prambanan temple. So now we need to look at this temple. This is Prambanan temple, which is a temple which is a mix of 240 temples. Oka temple kaadu, which is a mix of 240 temples. 240 temples of Trimurtis. Trimurtuలు ఎవరు? సేమ్ త్రిమూర్తికి సంబంధించిన టెంపుల్, వేర్ శివ ఈస్ మోర్ డామినెంట్. శివ ఎక్కువ హైట్ ఉన్న శివ టెంపుల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. 42 meters tall శివ టెంపుల్ ఈస్ present here, and it is also an UNESCO World Heritage Site present in Java Island, Indonesia, and 1991లో UNESCO World Heritage Site స్టేటస్ ఇచ్చిందనమాట. బట్ బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఎర్త్క్వేక్స్ it is getting damaged. అందుకనే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ త్రిమూర్తిస్ శివ, బ్రహ్మ, విష్ణు, అండ్ ఆల్సో మామూలుగా మే నుంచి అక్టోబర్ టైంలో, ఆ టైంలో ఇక్కడ పూజలు ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఈవెన్ రామాయణాన్ని అక్కడ ఎక్కువగా ప్లే చేస్తారు, అంటే థియేటర్ ప్లే ఉంటాయి, అవి చూపిస్తారు అక్కడ. రామాయణ ఈజ్ ఆల్సో డిపిక్టెడ్. నౌ దిస్ ఇస్ బిల్డ్ డ్యూరింగ్ 8th to 10th century, బట్ డ్యూరింగ్ ది శైలేంద్ర పీరియడ్. శైలేంద్ర పీరియడ్లో బిల్డ్ చేస్తారనమాట. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ది ఏన్షియంట్ హిందూ బుద్ధిస్ట్ కల్చరల్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ జావా.
Now, because of earthquakes, volcanic activities, it is getting structurally collapsed. That's why, with the help of Archaeological Survey of India, మనం రీబిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Okay, so this supports India's Act-East policy and also the Indo-Pacific vision of India. That is about the India and Indonesia. అర్థమైందా ఇండియాకి ఇండోనేషియాకి ఉన్న డిఫరెంట్ లింకేజెస్, వై ఇండోనేషియా is important to India. But there are some challenges where Chinese influence is more in Indonesia, and Chinese trade, for example, $150 billion చైనాకి ఇండోనేషియాకి ఉంటే ఇండియాకి ఇండోనేషియాకి ఓన్లీ $30 billion, which is 5 times more in China. That we need to improve first. Trade improve చేసుకోవాలి. Okay, this is about the India and Indonesia. Now comes the next part, El Nino. I don't know how many of you know about El Nino. It is simply see, here there is a coast called Chile coast, Chile Peru coast. Here there is Australia, and here there is India. So Chile and Peru, Australia, this is present in Pacific Ocean, and we are present in Indian Ocean. Now what happens during the El Nino period? General normal time lo em jarugutundante, Australia is more hot, Chile is more cold. Temperatures hot ga unte, if there is temperatures getting hot, here there is water, the water gets risen up and there is clouds that is getting formed. దాని వల్ల rainfall వచ్చే ఛాన్స్ ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కువ ఉంటుంది. వేరెవర్ దెర్ ఈస్ కోల్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎయిర్ రైజ్ అవ్వదు, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వవు, రెయిన్ఫాల్ పడదు. పెరూలో అదే జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ మోర్ కోల్డ్, దెర్ ఇస్ నో రెయిన్ఫాల్. బట్ ఎల్ నినో టైంలో, ఎల్ నినో లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? వాట్ ఈస్ ఎల్ నినో? లిటరల్ ట్రాన్స్లేటెడ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బాయ్. దాని పేరు లిటిల్ బాయ్ అన్నమాట. లానినా అంటే లిటిల్ గర్ల్. ఓకే, ఎల్ నినోలో you can see the coldness converting into hot. ఇది హాట్ అయిపోతుంది, this will become cold. Now automatically there will be clouds here and there will be rainfall in this region. దీనివల్ల ఇండియాకి ఏంటి సార్ ఇంపాక్ట్? అదేదో ఆస్ట్రేలియా చిలీ మధ్యలో జరుగుతుంది కదా, ఇండియాకి ఏం జరుగుతుంది? ఇండియాలో హియర్ there should be high pressure in the Africa called Mascarene high, and there should be low pressure in the Tibetan plateau that will attract the winds, because wind always moves from the high pressure to the low pressure. కాబట్టి Mascarene high pressure point మనకు ఆఫ్రికా దగ్గర ఉంటుంది, మడగాస్కర్ దగ్గర. అక్కడ హై ప్రెషర్ ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే హై ప్రెషర్ డిస్టర్బ్ అవుతుందో ద మాన్సూన్ గెట్స్ వీకెండ్ ఇన్ ఇండియా. మాన్సూన్ వీక్ అయిపోతుంది. బికాస్ హియర్ previously it was high pressure here, it was low pressure here, that's fine. But now suddenly this is becoming high pressure, this is becoming low pressure. The pressure difference getting changed. Appudu automatically there is high pressure here, there is also high pressure here. The high pressure gets weakened in Madagascar region. Mascarene high లో హై ప్రెషర్ వీకెన్ అయిపోతుంది. వీకెన్ అయిపోవడం వల్ల మనకు రావాల్సిన విండ్స్ ప్రాపర్గా రావు. దట్ విల్ వీకెన్ ది మాన్సూన్ ఇండియా. ఎల్ నినో టైంలో జరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ది ఇండియా. అందుకే మీరు చూడండి, దిస్ ఇస్ సూపర్ ఎల్ నినో ఇయర్ అంటున్నారు. సూపర్ ఎల్ నినో ఇయర్ బికాస్ ఐఎండి ఆల్సో ప్రిడిక్టెడ్ లెస్ దెన్ 90% రెయిన్ఫాల్. యావరేజ్తో పోలిస్తే 90% ఇంకా తక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు. జూన్ మంత్ వాజ్ వేర్ రెయిన్ఫాల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇట్ వాజ్ నాట్ మేజర్ రెయిన్ఫాల్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. జూన్ 1st స్టార్ట్ అవ్వాలి చాలా చోట్ల, కేరళ ఈ చోట్ల. బట్ జూన్ 15th వరకు స్టార్ట్ అవ్వాలి మాన్సూన్ కూడా. మాన్సూన్ గాట్ డిలేడ్.
సో హ్యావింగ్ సెట్ దిస్ జాగ్రఫీలో ఇంకా డీటెయిల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. బట్ హియర్ జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఐడియా ఇచ్చారంతే. నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆన్ పవర్ అండ్ అగ్రికల్చర్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీకు ఎల్నినో ఎక్కువ వచ్చింది అంటే హీట్ వేవ్ వచ్చింది, మీరు ఏసీలు ఎక్కువ వాడతారుగా, ఫ్యాన్లు ఎక్కువ వాడతారుగా, ఆటోమేటికలీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ పెరుగుతుందిగా. ఇప్పుడు జూన్ టైంలో మాన్సూన్ కానీ వచ్చి ఉంటే మీరు ఎక్కువ ఏసీలు వాడేవాళ్ళు కాదుగా. సో ఆటోమేటికలీ ది పవర్ కన్జంప్షన్ రెడ్యూసెస్. బికాస్ ఆఫ్ ఎల్నినో ద పవర్ కన్జంప్షన్ హ్యాస్ షోర్టెడ్ అప్, పెరిగింది. బట్ మీ అందరికీ డౌట్ రాలా, పవర్ కన్జంప్షన్ పెరిగింది అంటున్నాం, హీట్ ఎక్కువ ఉంటే సోలార్ ఎనర్జీ బాగానే పనిచేస్తుందిగా. మంచి హీట్ వేవ్ వచ్చింది, ఆ హీట్ని సోలార్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చుగా, సోలార్ పొటెన్షియల్ పెంచవచ్చు కదా. బట్ వై సోలార్ పొటెన్షియల్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎల్నినో? ఎందుకు? వై సోలార్ పొటెన్షియల్ వాజ్ నాట్ ఏ రీప్లేస్మెంట్ టు ది కోల్ పవర్ జనరేషన్? ఎందుకు రీప్లేస్ చేయలేకపోయాం? ఎందుకు వచ్చిన ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకోలేకపోయాం? Why we were not able to use the solar energy properly if better radiation came? Because solar energy పొద్దున బాగానే ఉంటుంది, రాత్రికి ఉండదుగా. నైట్ యూ నీడ్స్ కోల్ ఎనర్జీ, బట్ సోలార్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టెక్నాలజీ టు స్టోర్ ది ఎక్స్ట్రా సోలార్ ఎనర్జీ ఇన్ బ్యాటరీ. అందుకనే సోలార్ ఎనర్జీ ఎక్కువ వచ్చినా వాడలేకపోతున్నాము. దట్స్ ది రీజన్ సోలార్ ఎనర్జీ ఉన్నా సరే వాడలేకపోయేది. నౌ సీ, దిస్ ఇస్ ఎల్నినో. దెర్ ఈస్ లో హైడ్రో పవర్ బికాస్ మనకున్న వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది, హైడ్రో పవర్ పొటెన్షియల్ లేదు. విండ్ పవర్, దెర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ విండ్ పవర్ ఆల్సో. దెన్ హై డిమాండ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కానీ సప్లై ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. ఆటోమేటిక్లీ దెర్ విల్ బి మోర్ పవర్ కట్స్, పవర్ అవుటేజెస్. Now up to June 2027, it is estimated that there will be severe scenario around 24 terawatt hours of electricity demand will be there. The total electricity generation is 1846 billion units, and total electricity and the projected gap is less than 1%. అంటే మనకేం అంత ఇంపాక్ట్ చూపించట్లేదు, బట్ ప్రజెంట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్, ఫ్యూచర్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి వెరీ హై. సో అందుకనే ఎల్నినో హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది పవర్ సోర్స్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కోల్ ఎనర్జీ. కోల్ ఎనర్జీ పైనే ఫోకస్ చేస్తున్నాం. స్టిల్ అవర్ 60% ఆఫ్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది కోల్ ఎనర్జీ ఓన్లీ. కోల్ ఎనర్జీ నుంచే మనకు 60% ఆఫ్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల సడన్గా సోలార్ కెపాసిటీ పెంచలేను నేను, కోల్ యూసేజే పెంచాలి. సో దట్స్ వేర్ కోల్ పవర్ జనరేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ నౌ. దట్ విల్ యాడ్ టు ది ఎమిషన్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ. ఎమిషన్స్ పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఇస్, you see, about 40% of across India's 5th lowest June rainfall since 1901. 1901 తో పోలిస్తే 5th lowest rainfall పడింది జూన్లో. ఓకే, నౌ సీ హౌ మచ్ ఎనర్జీ వీఆర్ జనరేటింగ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ సోర్సెస్. సోలార్ నుంచి 150 గిగావాట్, విండ్ నుంచి 56, లార్జ్ హైడ్రో నుంచి 51, న్యూక్లియర్ నుంచి 8 గిగావాట్. బట్ స్టిల్ వీఆర్ రిలయంట్ ఆన్ సోలార్ అండ్ విండ్. ఇప్పుడు ఎల్నినో వల్ల విండ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది, సోలార్ ఎనర్జీ మనం సడన్గా పెంచలేము. వీ కాంట్ స్టోర్ ది సోలార్ ఎనర్జీ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కోల్ పొజిషన్ ఇస్ స్టిల్ డామినెంట్. కోలే ఎక్కువ డామినెంట్గా ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ సోలార్ ఎనర్జీ. సోలార్ ఎనర్జీకి బ్యాటరీ స్టోరేజ్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ది అదర్ వన్. హౌ ఎల్నినో వీకెన్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ఎల్నినో and its impact. The first one, the power generation, we have understood. What are the other impacts due to El Nino? Agriculture production. Because see, there is this cycle. El Nino means less rainfall. Less rainfall means less number of crops getting produced. Less crops means it will lead to the inflation. It will lead to the inflation. Inflation perugutundi. Food inflation perugutundi majorga. That is where impact on agriculture.
Then the other impact of El Nino, there will be less rainfall. Then again, there is less water, especially the surface water. That will lead to the reduced irrigation. That will again leads to the less crop productivity. That will again lead to the inflation. This is how water scarcity can also impact the inflation. Inflation వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. So El Nino ఏదైనా చేయొచ్చు. It can lead to anything, El Nino. So that's how agriculture and water are getting impacted. Okay, that is the next sector. How does industry is getting impacted? Industrial production ఎలా impact అవుతుంది? Every industry needs water automatically. ప్రతి ఇండస్ట్రీకి వాటరే కావాలి. వాటర్ ఇస్ ది మెయిన్ సోర్స్. ఆటోమేటిక్లీ వాటర్ అవైలబిలిటీ తగ్గుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల సప్లై తగ్గుతుంది, సప్లై తగ్గడం వల్ల అగైన్ ది జీడిపి ఆల్సో హిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎల్ నినో. ఓకే, దిస్ ఇయర్ దే ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎల్ నినో there is 4 to 5% of GDP loss. The IMF predicted 4 to 5% GDP loss because of El Nino. Okay, now see, water resources, hydropower generation, drinking water availability, ecosystem sustainability. There is lower farm output, low farm income, high food prices, then again lead to the low farm output. Why agriculture matters? Because it is the largest employer. ఇప్పటికీ more than 50% is focusing on agriculture only. Workforce దాంట్లోనే ఎంప్లాయ్ అయినారు కాబట్టి it is most important. Then the Kharif season, automatically paddy అయి ఉండొచ్చు, maize అయి ఉండొచ్చు. So they are also having the problem with the water. Then what are the different factors that will guide the farmers' choices? ఇది మీకు జనరల్గా there is this thing called the cropping pattern అని ఒక మీకు సపరేట్ చాప్టర్లో ఉంటుందన్నమాట. ద క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఎకానమీలో ఉంటుంది. సో దాంట్లో యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఫార్మర్ ఒక క్రాప్ని వేయడానికి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మైండ్లో పెట్టుకుంటాడు. వన్ ఇస్ ది ఎంఎస్పి, హౌ మచ్ ప్రైస్ హీల్ గెట్. వన్ ఇస్ ది ప్రొక్యూర్మెంట్ సపోర్ట్, మార్కెట్ ప్రైజెస్, వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ క్రాప్ అండ్ ఇరిగేషన్ అవైలబిలిటీ. దీన్ని బట్టే క్రాప్ పండించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. So there is weak southwest monsoon that will lead to the food inflation. Okay, and it can also lead to the drought also. It was 2009 drought also, 2015 drought also because of El Nino that led to the inflation getting increased. Inflation పెరగడానికి ఇవన్నీ రీజన్ అయ్యాయి. Okay, that is about El Nino, the impact on the power, impact on the agriculture. Now comes India and Australia. India and Australia. See, ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించి దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టికల్స్, చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. ఒకరేమో ద కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా డిపెండ్స్ ఆన్ 3 C's. 3 C's అన్నాడు. 3 C's. One is Commonwealth, the cricket, and third one is career. It is career only. That has been written as an article. ఒక పర్సన్ రాస్తారనమాట. It depends on 3 C's: cricket, Commonwealth and career. And now it is converting into 3 D's. 3 D's అని రాస్తాడు. So that is demography, diplomacy and dosti. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇటువంటి రాస్తే మీకు బాగా మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి. 3 C's, 3 D's. సో ఇటువంటివి వీ నీడ్ టు కోడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో 3 D's, 3 C's and also they have quoted 2 E's also. That we'll understand. So India, the Australian Prime Minister has been met the Indian Prime Minister. Indian Prime Minister వెళ్ళి Australian Prime Minister కలిసినప్పుడు there are series of agreements that has happened between Australia and India. But before going into it,
Same Indonesian question lage. Why Australia is important to India? Why Australia is important to India? ఎందుకు కావాలి ఆస్ట్రేలియా? చెప్పండి, రీజన్స్ ఏంటి, ఎందుకు కావాలి? వై ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా? సార్ మేము ఎప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళలేదు, కాకపోతే సిడ్నీ నగరం పాట మాత్రం వింటూ ఉంటాము, సో దానికి మాత్రం ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకే, సి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ద సేమ్ వే క్రిటికల్ మినరల్స్. మీరు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో ఏ బ్యాటరీ వాడతారు? ఈవీస్లో. సో ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ డామినెంట్ ఫర్ లిథియం. సో ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ డామినెంట్ ఫర్ లిథియం, cobalt. That's why India needs Australia. And recently there is an agreement on critical minerals also. Then what is the second importance of Australia to India? Ain't importance? Infrastructure. The second importance is China's dominance again. So here Australia is against China's dominance. So China's dominance, Australia is against the China's dominance because we were part of Quad initiative, quadrilateral. Quad ante 4 countries. The Quad is a grouping of 4 countries. One is India, US, Australia, Japan, which has been formed to increase the maritime security in the Indian Ocean and Pacific Ocean, but indirectly it is an anti-China coalition. Anti-China coalition. Anduke China calls this grouping as Asian NATO. Asian NATO antundanamata. NATO, North Atlantic Treaty Organization laga. This is Asian NATO ani comment chestundi China. Then third, we have diaspora. Diaspora. Previously, European dominated origin persons were more dominant in Australia, but now Indian origin persons are more dominant in Australia. They have overtaken the European originated persons. So that's why the diaspora is most important. Then fourth, Australia is also needed especially for the trade also. Trade and economic ties. We need Australia. Trade and economic ties. We need Australia. Okay, these are all the reasons why we need Australia. Now what has happened? You can see India and Australia move to deepen cooperation in the Indo-Pacific region. They want to increase the cooperation. You can see there are different agreements that got signed. Defense and security, joint declaration on defense and security cooperation, where మనం వెళ్ళి ఆస్ట్రేలియన్ పోర్ట్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు మన రీఫ్యూలింగ్ కోసం, వాటి కోసం వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియన్ పోర్ట్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ రీఫ్యూలింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇనిషియేటివ్స్. సో అందుకని జాయింట్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ తీసుకొచ్చాం. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ కొలాబరేషన్, సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్. మనకు యురేనియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయా? డూ వీ హ్యావ్ యురేనియం రిజర్వ్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్. అందుకే యుఎస్తో వీ హ్యావ్ ది న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్, జపాన్తో సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ ఉంది. నౌ వీ హ్యావ్ ది సివిల్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ విత్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్సో, వేర్ ఆస్ట్రేలియా విల్ సప్లై యురేనియం టు ఇండియా which can be used only for power generation, not for military weapons. Okay, that is civil nuclear cooperation. Critical minerals partnership. Then Australia India partnership on cyber and critical technologies. ఇలా different MOUs sign చేయడం జరిగింది. Different MOUs, memorandum of understandings. And look at this. This is what I was talking about. 3 C's: Commonwealth, cricket and curry. And 3 D's: democracy, diaspora and dosti. This is dosti. Now there is defense collaboration also. We have the Australia India exercises, Malabar exercises, we have Talisman Sabre, and we have energy, 2 E's: energy and education. Energy and education.
దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కోఆపరేషన్ వీ హ్యావ్ విత్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియాతో ఎనర్జీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా కోఆపరేషన్ ఉంది. నౌ India-Australia bilateral trade. There is an agreement called Economic Cooperation and Trade Agreement that is signed with Australia. ఆస్ట్రేలియాతో మనం సైన్ చేసాము. That Indian goods like textiles, medicines, chemicals, engineering goods, gems and jewelry will be tax free in Australia. అంటే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఏమీ వేయరు ఆస్ట్రేలియా, జీరో డ్యూటీ ట్యాక్సెస్. అండ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది క్రిటికల్ మినరల్స్ అయ్యుండొచ్చు, wool, avocado, nuts will be tax free, especially in India. Okay, and we have the sports, Kho-Kho, Kabaddi, Brisbane Olympics, Commonwealth Games. Okay, now by 2030 we want to increase the bilateral trade by $100 billion. Presently it is $30 billion. $30 billion. Now, అండ్ ఈవెన్ మోడీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియాస్ సోషల్ మీడియా బ్యాన్ గురించి కూడా హీ హాస్ టాక్డ్. వీఆర్ టాకింగ్ దిస్ ఇన్ సో మెనీ డేస్. ఆస్ట్రేలియా అండర్ 16 పీపుల్ చిల్డ్రన్కి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేసింది. సో దానికి సంబంధించి హీ హాజ్ హెయిల్డ్ దిస్ ఆల్సో అండ్ ఇండియాలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని ఒక కమెంట్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డయాస్పోరా హూ వేర్ ప్రెజెంట్. బట్ బిఫోర్ దాట్ I want to tell you about this thing. Indian Ocean Rim Association. Indian Ocean Rim Association, which there was a agreement that was going on between India and Australia regarding this also. It is an intergovernmental organization, 23 members, and it was started by Nelson Mandela in 1995. So it is called Indian Ocean Rim Initiative, and 1997 it became Indian Ocean Rim Association, and India is member of it. India is also member of it. ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే దీనికోసం 2017 there was a question on Indian Ocean Rim Association. With reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, consider the following statements. It was established very recently to the instance of accidents of oil spill. Very recently. This is the trap. 2007 ki very recent ఏమవుతుంది? 16 15 14 అవుతుంది. 1997 will not become very recent. This is the trap by UPSC. It is an alliance meant for maritime security only. Second trap. Only is a trap. So there will be so many cooperations like humanitarian assistance and disaster relief ayundachu. There are so many security angle ayundachu, economic angle ayundachu. So that's why this is also wrong. Neither one, not two is the right option here. This is 2017 question on India-Australia. Okay, this is about Indo-Australian trade. Now comes right to be forgotten. మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఓల్డ్ ఆర్కుట్, యాహూ, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్లో పోస్ట్ చేసి ఉంటారు మీది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఫోటోలు, మీవి ఎప్పుడో ఫొటోస్ పెట్టుంటారు. అవి ఎప్పుడైనా ఆటికాటికి ఎరేజ్ అయిపోతే బాగుండు, మనం మళ్ళీ దాన్ని లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ దాన్ని ఎరేజ్ చేసుకోవాలా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? ఆటోమేటికలీ అందరికీ అనిపిస్తుంది. వీ వాంట్ టు రిమూవ్ ది ఆక్వర్డ్ ఫొటోస్ ఆఫ్ అవర్స్. మన ఆక్వర్డ్ ఫొటోస్ మనం తగ్గించాలని చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is this IAS officer who has been taken into corruption charges. He has done corruption. ఇప్పుడు తన పైన కరప్షన్ అలిగేషన్స్ రాగానే ప్రతి న్యూస్ ఛానల్ కవర్ చేస్తుంది. ఎస్, అతను అంత కరప్ట్ ఆఫీసర్ ఎవరు లేరు, అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఈయనకు మించిన కరప్షన్ ఎవరు ఉండరు. బట్ హీ ఈజ్ నాట్ గిల్టీ, రైట్? ఇంకా గిల్టీ కాదు, బట్ మన న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళ స్టోరీ వాళ్ళు రాసేసుకుంటారు. దీని గురించి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. There is this Sridevi murder case. Sridevi case, it was like accidental death that was there. బట్ అప్పట్లో చాలా యానిమేషన్స్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. అప్పట్లో చాలా మన న్యూస్ ఛానల్స్ ఎలా ఉండేది, బోనీ కపూర్ ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళాడు, లోపలికి వెళ్ళి తీసుకొని వేసేసాడు, ఇటువంటి ఇచ్చారు. బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ ద పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్, రైట్? బట్ ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్లో శ్రీదేవి డెత్ కేస్ అంటే ఆ యానిమేషన్లో వస్తాయి.
Does that offend Boni Kapoor automatically? So, avanni remove cheyali kada. That is the responsibility of social media. But that is not getting removed. There is no right to forget clause, especially in India. There is no right to forget clause, especially in India. So, what is the right to be forgotten? Right to be forgotten is nothing but where you will be, your digital signature will be removed with your consent. Me consent to me digital signature remove cheyadam. Now see, the right to remove or re-index the personal information from the public digital space. Ante mimmalni erase cheyadam, your digital space will be erased. That's what right to be forgotten is. This has come from this case called Mario Costeja and Gonzalez case. European Union law, Europe law, there is this famous case with Gonzalez case antam. So tanu em chesindante, she was a serial killer. She was a serial killer. So tanu velli, okay, na punishment అయిపోయింది కదా, but still serial killer అని search చేయగానే నా పేరే వస్తుంది. So నేను చేంజ్ అయిపోయాను, my things are gone, but still I have been punished through social media. Kabatti I should be removed, my digital signature should be removed అని కోర్టుకి వెళ్తుంది. Then the court orders that all her previous digital records should be erased. So erase చేయమని చెప్తారనమాట. Then comes GDPR of European Union, Article 17. General data protection rules. General data protection rules. It is the stringent data protection rules in Europe. దీన్నే బేసిస్గా తీసుకొని మన సొంత లా మనం మేక్ చేసాం, డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ లాస్. కాబట్టి దీని ఆర్టికల్ 17 ప్రకారం దేర్ షుడ్ బి రైట్ టు ఎరేజ్. ద పర్సన్ హ్యాస్ ది రైట్ టు ఎరేజ్. నీ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ని నువ్వు ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు. That is there in the Europe, but not in India. So that's why this was in case. But recently Delhi High Court has given a right to one person. Andukani news lo kuch. So this has come because of this case called Lakshveer Singh Yadav case. Lakshveer Singh Yadav case of Delhi High Court 2026 law. So it has talked about right to forgotten is also part of statutory right. It is part of statutory right ani Delhi High Court comment చేసింది. Delhi High Court has commented in this case that right to be forgotten is part of the statutory right and it is protecting the human dignity and also the privacy of the individual under Article 21 of the Constitution. And Delhi High Court mentioned చేసింది. We need to see how Supreme Court looks at it, but appadi varaku it has been recognized. This one. Now, here we have a separate law called Digital Data Protection Act 2023. మనకు ఒక separate law ఉంది, but అది implement అవ్వట్లేదు. It is not getting properly implemented and there is no right to forgotten clause in Digital Data Protection Act. So that is about right to be forgotten. You need to understand the cases and where it got originated. So that's what you need to understand. Next comes right to vote. In India, voting cannot remain merely a statutory right. This is the article. Look at that. Statutory law. What is the difference between statutory law and constitutional law? Difference enti? Constitutional right ante enti? Statutory right ante enti? What is constitutional right? What is statutory right? Is right to property a constitutional right or a fundamental right or statutory right?
constitutional right. Previously it was fundamental right. Now it is a constitutional right because it is present in the constitution. Constitution gives that right to you, but it is not a fundamental right. But right to vote, Article 326 lo ekkadana mention chesara? No. That's why it is a statutory right. It comes from Representation of Peoples Act 1950 and 1951. So that's why it is a statutory right. It is not a fundamental right. There is an evolving demand that it should be made a fundamental right. Here, there are different Supreme Court cases which we'll understand. 1952, there is Ponnuswamy case, right to vote and contest elections are merely created by law. Contest elections and right to vote is created by law. Then Jyoti Basu case also says that right to vote or right to get elected is a statutory right. Then Kuldeep Nair also says that democracy is part of fundamental basic structure. Individual rights come mainly from the election laws. Election laws nunche vastayi individual rights. Then there is this right to know the candidates. అంటే నీకు ఆ క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ తెలియాలి. అంటే వాడు మంచోడా చెడ్డోడా, వాడికి ఓటేయచ్చా ఓటేయకూడదా, వాడిపైన ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, వాడి ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి అని తెలియాలి. దానికి కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ ది ADR కేస్ 2002 వేర్ ఓటర్స్ హ్యావ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్ టు నో ది క్యాండిడేట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, లైక్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, అసెట్స్ ఏంటి. It made compulsory to know about this. Under Article 19 Clause 1, Clause A, freedom of speech and expression, it has been mentioned that right to know about a candidate is a fundamental right. Next comes the People's Union for Civil PUCL case. This is also the freedom to make an informed voting choice is recognized as fundamental right. Here also you will be knowing about the. Then we have nota and the right to reject. The nota judgment was given in 2013 and right to reject all the candidates comes under Article 19 Clause 1 Clause A. So there are so many laws which are saying that they are fundamental rights. అంటే నువ్వు పర్సన్ గురించి తెలుసుకోవడం ఫండమెంటల్ రైట్, కానీ నువ్వు ఓటు వేయడం ఫండమెంటల్ రైట్ ఎందుకు కాకూడదు? పర్సన్ గురించి తెలుసుకోవడం ఫండమెంటల్ రైటే, కానీ ఎందుకు ఓటు కాకూడదు అని క్వశ్చన్ వచ్చిందనమాట. వై ఇట్ కాంట్ బి మేడ్ ఏ fundamental right. That's why it has been in news. Okay, so this is about that. Next comes AA governance. AA governance. Now AA governance and voice of global south. AA governance. AA governance is nothing but you need to define the standards, principles that should guide the artificial intelligence, For the safety and security, we need to go for the AA governance. AA governance what kosam kavali. Now, global south, what are the issues faced by them in the AA governance? ఇప్పుడు మనం ఎందుకు గవర్న్ చేయలేకపోతున్నాం ఏని? Why India is not able to govern ChatGPT? Why India is not able to govern Gemini? Why it is not able to govern Claude? ఎందుకు గవర్న్ చేయలేకపోతున్నాం? ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం? బ్యాన్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? Why we are not able to do that? Why we are not able to govern that? Because it is not our platforms. ChatGPT is made by America, Claude is made by America, Gemini is made by America. They will follow American laws. Why will they follow the Indian laws? So that's why it is difficult to govern AI when it comes to India, because we are too much dependent on foreign platforms. We are too much dependent on foreign platforms. We are too much dependent on foreign platforms. Foreign platforms మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నాం. Then second, there is no law to implement.
Like US has its own AA Act అని ఒకటి ఉంటుంది US లో, but India there is no separate act to govern AI. Then you can see use of AI infrastructure is also not ours. Data centers అయ్యిండొచ్చు, చిప్స్ అయ్యిండొచ్చు. యూనో రీసెంట్లీ మీరు ఈ న్యూస్ చూసారో లేదో నాకు తెలీదు. బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ఈ రిక్షాస్. రీసెంట్గా ఏం జరిగిందంటే ఫోన్లో ఉంచి నేను ఆ బ్యాటరీని ఆన్ చేయొచ్చు, ఆఫ్ చేయొచ్చు ఫోన్లో నుంచే. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ చైనీస్ యాప్స్. అంటే దాంట్లో బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఓలా ఉంది, మీ అందరికీ ఓలా తెలుసు కదా, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్. మీ ఫోన్లో కూడా తెలుస్తుంది కదా దాని లోపల బ్యాటరీ ఎంత ఉందని. మీ ఫోన్లో కూడా తెలుస్తుందా ఛార్జింగ్ ఎంతసేపు పడుతుందని. ఇప్పుడు అలాగే ఈ రిక్షాస్కి ఏం తీసుకొచ్చామంటే బ్యాటరీ ఎకో సిస్టమ్, బ్యాటరీ హెల్త్ తెలుసుకోవడానికి ఒక 3 చైనీస్ యాప్స్ తీసుకొచ్చాం. కానీ ఒక యూట్యూబర్ ఏం చేశాడంటే దాన్ని హ్యాక్ చేసి, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోలో వెళ్తున్నాను, అక్కడ వాడి నెంబర్ తెలుస్తుందిగా నాకు, వాడి బ్యాటరీ నెంబర్ ఎంత, వాడు ఏమేమి వాడుతున్నాడు, దాన్ని తీసుకున్నాడు. తీసుకొని వాడు ఆ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడు ఆపరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈ రిక్షాని. ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయాలంటే అప్పుడు ఆఫ్ చేస్తాడు, ఎప్పుడు ఆన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఆన్ చేస్తాడు. బికాస్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇండియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. Indian government has banned all these 3 Chinese apps. Okay, now here there are no data structures, there are no data centers, and use of Indian data and resources without proportional benefits. Need to protect the privacy, competition and user safety. That's why we need to go for the AA governance. ఇవన్నీ నువ్వు సాల్వ్ చేస్తే AA governance is easy for India. AA governance చేయాలంటే ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాలి. అంటే నీ సొంత AA ecosystem క్రియేట్ చేయి, డేటా సెంటర్స్ క్రియేట్ చేయి. వైజాగ్ డేటా సెంటర్, many are protesting against it because more amount of water will be used for the, especially fresh water, for the data center. But see, we don't have data centers. How can you become the giant in AA without the data centers? Okay. This completes the main topics. Prelims topics are hardly, it will take 10 to 15 minutes ante, ekku time pattav. Pinaka guided rockets, where this Pinaka it will launch 20 rockets simultaneously. 20 rockets okesari. Idi oka rocket launcher laga annamata. Rocket launcher laga recently test fired in Chandikol, Chandipur, Odisha. You can see 12 rockets in 44 seconds it can launch. And you see, this is a rocket launcher. మీరు చాలా మూవీస్లో ఈవెన్ ఇండిపెండెన్స్ డే పెరేడ్ అప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ అ రాకెట్ లాంచర్స్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ది ఇండిజినియస్ రాకెట్ లాంచర్స్. నౌ వీ హ్యావ్ ది ఓన్ రాకెట్ లాంచర్ కాల్డ్ Pinaka, విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై DRDO. And the range is 40 kilometers for Mark 1, 75 kilometers for Mark 2. ఆల్ వెదర్స్లో పనిచేస్తుంది, ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. దట్స్ వై Pinaka is more important. Okay, now 12 rockets in 44 seconds. 12 rockets in 44 seconds. That's the importance of Pinaka guided missiles. Now the question will be asked like this. First question చూపిస్తాను. NeoCep trial. Consider the following statements regarding the NeoCep 1 trial. It aims to identify effective antibiotic treatments for newborn with sepsis. The study is particularly focused on tackling antimicrobial resistance. It is being conducted only in India. This is how the questions can be asked. Or directly UPSC lo NeoCep 1 recently seen in news 100.
Neosep1 recently seen in news అంటాడు. You need to identify it is a drug which is getting created for tackling antimicrobial resistance. Now you know the newborn babies, they don't have the immunity, but they need the immunity. We need to give different drugs to increase the immunity. కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి? What is the first thing that you should do to increase the immunity? Mother's milk is the first thing you need to do. It has colostrum which acts as the immunity booster. ఇప్పుడు అలా లేదు, చాలా వరకు డబ్బా పాలు అయిపోయాయి. So there is less chance of mother's milk given to the children. That's why we are artificially giving the immunity to them. So dantlo there is this the neonate means he is 0 to 28 days old baby, and it has less immunity because it doesn't have more immunity. 30 days to immunity vastundi valki. So that's why there is having a bloodstream infection called neonatal sepsis. Neonatal sepsis అని ఒక బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మన ఇండియన్ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు దాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేస్తాం? డ్రగ్స్ ఇస్తాం. డ్రగ్స్ అంటే మనకు డోలోనో పారాసెటమాలో ఈ కాదు. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ గివెన్ ఫర్ ది నియోసెప్సిస్. సెప్సిస్కి డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక డ్రగ్ ఇంకో చిల్డ్రన్కి వర్కౌట్ అయినట్టు ఇంకో చిల్డ్రన్కి వర్కౌట్ అవ్వట్లా. నాకు వర్కౌట్ అయింది, మీకు వర్కౌట్ అవ్వట్లా, మీకు వర్కౌట్ అయింది, ఇంకోరికి వర్కౌట్ అవ్వట్లా. దెర్ ఈస్ నో సింగిల్ డ్రగ్ దట్ కెన్ బి మేడ్ ఫర్ దిస్. బికాస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎన్వైరన్మెంట్లో పుడుతున్నారు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెప్సిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అందుకనే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్, డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్. అందుకనే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది నియోసాప్1 ట్రయల్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ లైఫ్ సేవింగ్ యాంటీబయోటిక్ కాంబినేషన్స్. This is spearheaded in Jipmar, Puducherry, and also Rohtak and Mumbai to reduce the antimicrobial resistance. అసలు ఏంటి యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే? వాట్ ఈజ్ AMR? వాట్ ఈజ్ యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్? ఏంటి ఇప్పుడు రెసిస్టెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ రెసిస్టెంట్? యు ఆర్ నాట్ అలోవింగ్. రెసిస్టెంట్, యు ఆర్ నాట్ అలోవింగ్. యాంటీమైక్రోబియల్, ఇప్పుడు నీకు జ్వరం వస్తే ఏ పారాసెటమాలో, లేకపోతే జలుబు వస్తే కోల్డ్ యాక్టో సంథింగ్ ఏదో వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవు కదా, నీ సొంత వైద్యం చేసుకుంటావు కదా. ఇప్పుడు అలాగే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నీ సొంత వైద్యం చేసుకొని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ తిని నీ బాడీ యాంటీబయాటిక్స్ రియాక్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. నీ బాడీ రెసిస్టెంట్ అయిపోతుంది, నీకు ఏ డ్రగ్ పంపించిన లోపల రియాక్ట్ అవ్వదు. That's called antimicrobial resistance. India is facing the antimicrobial resistance. That's also a question asked in 2018 mains law. What is antimicrobial resistance? What are the challenges faced by India in tackling the antimicrobial resistance? Because there is overuse of drugs, over the counter drugs, without any doctor's predictions. Prescription ఇవ్వకుండానే మనం వెళ్ళి అడుగుతాం. Okay, Now answer this question. The study is particularly focused on tackling antimicrobial resistance. It is being conducted only in India. Look at this. International collaboration. It is an international collaboration. It is not conducted only in India. International, India is also doing it. So that's why all the three statements except 1 and 2 is correct, 3 is wrong. 1 and 2 is correct, 3 is wrong. Now comes white gut disease. White gut disease especially happening in Andhra Pradesh. Tell me, Andhra Pradesh is famous for which aquaculture species? Shrimps and ఇంకా prawns, shrimps. వాటికి వచ్చే డిసీజే వైట్ గట్ డిసీజ్. ద వైట్ గట్ డిసీజ్ ఈజ్ అక్కరింగ్ ఫర్ ప్రాన్స్ అండ్ shrimps. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ది shrimp క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్లోనే shrimp క్యాపిటల్ అనమాట. మనం అంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. కానీ క్వశ్చన్ ఎంత సింపుల్గా అడుగుతుంది సార్ యూపీఎస్సీ.
మన జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడే టెస్ట్ చేస్తాం. ష్రింప్కి ప్రాన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ష్రింప్కి ప్రాన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనం తిన్నాం, కాకపోతే వాటి గురించి తెలియదు అంతే. సో ష్రింప్కి ప్రాన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ దీని ద్వారా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో shrimp is majorly found in the salt water. The prawns is majorly found in the fresh water. Shrimp is smaller and the prawns are bigger, and there is having a different family, and they is having a different family, and they have curled body, they have straight body. These are the differences. AP issues the WG warning, the white gut disease warning, because ఇటువంటి టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు ఫీడ్ వేసినా ఫీడ్ తినవు, ఆ డిసీజ్ వస్తాయి. అండ్ ఈవెన్ బ్రౌన్ ఇంటెస్టైన్ దట్ టర్న్ ఇంటెస్టైన్స్, ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ బ్రౌన్ ఇంటెస్టైన్స్, బ్రౌన్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఇంటెస్టైన్స్. అంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు, కానీ వైట్ గట్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ టు ష్రింప్ అండ్ ది ప్రాన్స్ అని అర్థమైతే చాలు. ఓకే, నౌ కమ్స్ NFSA కాంట్రవర్సీ. నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ దీని ప్రకారం 35 kgs of rice should be given to the Antyodaya Anna households. అంటే బిలో పవర్టీ లైన్ కన్నా ఇంకా తక్కువ అటువంటి వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ ఒక 35 kgs ఆఫ్ రైస్ ఇవ్వాలి అనేది NFSA నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం ఉంది. రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ దీంట్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తుంది. చేంజెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్యామిలీలో ఇద్దరే ఉన్నారు, అయినా నాకు 35 kgs వస్తుంది. నా ఫ్యామిలీలో 5 ఉన్నారు, అయినా నాకు 35 kgs వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ఎ హౌస్ హోల్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఫర్ ఎ పర్సన్కి ఇవ్వరు, మొత్తం ఫ్యామిలీకి అంతా కలిపి 35 kgs. నౌ గవర్నమెంట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఎ చేంజ్. ఇప్పుడు 7 members ఉన్నా 35 kgs. గవర్నమెంట్ ఏం చేంజ్ తీసుకొస్తుందంటే, నౌ రాదర్ దాన్ గివింగ్ టు ద హోల్ హౌస్ హోల్డ్, గివ్ ఇట్ టు ఎ పర్సన్. ఒక పర్సన్కి 5 kgs రైస్ ఇస్తారు. ఒక పర్సన్కి 5 kgs రైస్ వస్తాను. కానీ ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ ఏముంది? మంచిదే కదా, ఒక పర్సన్కి 5 kgs రైస్ వస్తే ఎదురు పర్సన్కి 10 వస్తుంది, 7 పర్సన్కి ఇంకా మంచిగా 35 kgs వస్తుంది. కానీ ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ ది థ్రెషోల్డ్. లిమిట్ ఎంత అంటే 35 kgs మాత్రమే ఫర్ ఫ్యామిలీ. పర్ ఫ్యామిలీ నీకు 10 members ఉండి 35 kgs, పర్ ఫ్యామిలీ 8 members ఉండి 35 kgs, పర్ ఫ్యామిలీ 7 members ఉండి 35 kgs. కానీ పర్ పర్సన్ 5 kgs ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపులే చూద్దాం. ఇక్కడ 2 ఉన్నారు, పర్ పర్సన్ 5 kgs వస్తే 10 kgs వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చేది? ఇప్పుడు 5 persons ఉన్నారు, ఇంతకుముందు 35 kgs వచ్చేది. నౌ కమ్స్ 7 members ఉన్నారు, ఇంతకుముందు 35 kgs వచ్చేది, ఇప్పుడు 35 వస్తుంది. ఇంతకుముందు 8 members ఉంటే 35 kgs వచ్చేది, ఇప్పుడు 35 వస్తుంది. థ్రెషోల్డ్ అంతే, అక్కడితో అయిపోయింది. ఇంకా 35 kgs ఎవరు వచ్చినా. ఇది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఇప్పుడు ఓకే, గవర్నమెంట్ బెనిఫిటే, వీడు ఎక్స్ట్రా కేజెస్ తగ్గాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ బెనిఫిటే. కానీ తమిళనాడు ఎందుకు అపోజ్ చేస్తుందంటే, రిగార్డింగ్ దిస్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అయ్యే కొద్దీ ఆ థ్రెషోల్డ్ అలాగే పెడితే ఇట్ విల్ నాట్ బెనిఫిట్ ది లార్జ్ హౌస్ హోల్డ్స్ కదా. అందుకని తమిళనాడు ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. యునో, Tamil Nadu CM opposes amendment on the National Food Security Act. The PM retains existing entitlement of 35 kg food grain per month for every household covered under Antyodaya Anna Yojana. Okay, that's why it is in news. Then Mahendragiri. There is this project called Project 17A to develop the naval frigates, stealth frigate Mahendragiri set to join Indian Navy. Mazagon Docks Ship Limited announces the commissioning of Mahendragiri. Chief Guest is Rajnath Singh, 11th July 2026. అంటే ఈరోజే వైజాగ్లో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కమిషన్
the Mahendragiri. So it is a part of 7 ships. This is the 7th ship. Previously there are 6 ships. Nilgiri class antam. Nilgiri, Udaygiri, Taragiri, Mahendragiri, Himagiri, Dunagiri, and also the Vindhyagiri. All are Giri. So this is the 7th and the last one. 7th and the last ship that is getting commissioned in the project 17A. And you can see this is manufactured by the Majgan Dock Ship Builders Limited and the Himagiri, Dunagiri, Vindhyagiri by Garden Reach Shipbuilders and Engineering Limited. You know, I have this strange friend who has invested in these stocks. These stocks lo invest chesaడు my friend. And he has got a profit within one day 44,000. ఒక రోజులో 44,000 ప్రాఫిట్ వచ్చిందని. బికాస్ దీస్ ఆర్ బూమింగ్ థింగ్స్. అవి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి తయారు చేస్తూ ఉంటాయి, ఏదో ఒకటి కమిషన్ చేస్తూనే ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ట్రేడ్స్ అంటాం మనం. సో దిస్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ది Mahendragiri, which has been in news, which has been commissioned under project 17A. Then ProTac technology. ProTac. So the ProTac technology, why FDA not for the vape detergent is a major shift in cancer therapy. You can see the ProTac technology. There is this approved drug called vape detergent, which is a medicine that has been found out through ProTac technology. ProTac technology. What is ProTac? The proteolysis targeting the chimera. The full form is proteolysis targeting chimera. See, ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే, there is a cell. In this cell we have the DNA, and the DNA will give the guidance to this cell to produce the protein. Protein produce చేయమని చెప్తుంది DNA సెల్. ఓకే, సెల్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది, ఆ ప్రోటీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. కానీ దెర్ ఈస్ క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రోటీన్స్. కొన్నిసార్లు కొన్ని సెల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి కొన్ని చెత్త ప్రోటీన్స్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ చెత్త ప్రోటీన్స్ని తయారు చేసే ఎంజైమ్ని నేను కట్ చేసేయాలి, బాడీలోంచి ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. దానికోసమే ప్రోటాక్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాను. టు ఎలిమినేట్ ది ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటింగ్ ది రాంగ్ సెల్స్. So here you can see the ProTacs completely destroys the entire protein. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఆ ప్రోటీన్ని బ్లాక్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు. We will block the protein, it will not destroy, but ProTac will completely destroy the protein. Okay, that's why it has been news. Now comes Vikram 1. Vikram 1. Skyroot. Skyroot Aerospace. You know SpaceX, మీ అందరికి SpaceX తెలుసు కదా. వాట్ ఈజ్ SpaceX? ఎలాన్ మస్క్ తీసుకొచ్చిన కంపెనీ పేరు SpaceX. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ సెక్టర్ విచ్ ఇస్ డామినెంట్. నాసాతో పాటు ఈక్వల్గా అది లాంచెస్ చేస్తుంది. బట్ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇస్రో మాత్రమే ఎక్కువ లాంచ్ చేస్తుంది. యూ నెవర్ సీ ది ప్రైవేట్ స్టార్టప్స్ launching the different rockets. But there is Skyroot Aerospace which is launching Vikram 1 rocket. This is the first time a private company is launching rocket in India. Private company. But that's not the news. Which is the capital for space-based startups in India? Which city is the capital for space-based startups in India? Space-based startups ki capital city ఏది ఇండియాలో? Capital city of space-based startups. It is Hyderabad. Hyderabad is the capital city for space-based startups in India. So this is it is a Hyderabad-based company which has generated Vikram 1 rocket. Now see, diamond jewelry among the payloads to be launched by Vikram 1 rocket. So it is expected to launch between July 2 to August 4th.
Why it matters? Because startups are growing, and also the satellite launches are also growing, and also technology testing is also increasing in India. There are 6 payloads. One is technology demonstrations, the other one is creative payloads, and there are international payloads also, which has been sent through Vikram 1 rockets. There is this payload called Embrace payload, the Cosmos Aerospace, which has a robotic arm attached to it. Okay, robotic arm attaches, and this is for space debris removal. Space lo unna chattani remove cheyadaniki ee robotic arm help chestundi. So that's where Embrace has been, and there is Scope, and also there is Graha space payload, and there are international space payload from Germany, and we have the Cosmic Bloom. There is Cosmos Diamond. There is a diamond jewelry mounted on the aluminum base plate. This is also getting sent, and there is a micro art which has been created by Ajay Kumar, the Vijayawada, where 18 karat gold shaped, you can see this 18 karat gold shaped, the micro art has been sent. This micro art is very smaller than the rice. This micro art lo em unnai. This micro art has tribute to these 3 scientists: C.V. Raman, Vikram Sarabhai, APJ Abdul Kalam. వీళ్ళ మైక్రో ఆర్ట్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. దే ఆర్ బీన్ సెండింగ్ ది మైక్రో ఆర్ట్స్ ఆల్సో. సో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఇట్ విల్ డ్రైవ్ ది ఇన్నోవేషన్, ఇట్ విల్ బూస్ట్ ది ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఇట్ విల్ టెస్ట్ ది టెక్నాలజీస్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు ది ఫాస్టర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ టెక్నాలజీస్. Then the last and the most important topic is the CAMPA, compensatory afforestation, compensatory afforestation and compensatory and afforestation management and Protection Act. Compensatory Afforestation Management and Protection Act. ఎందుకు కాంపెన్సేటరీ అంటున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్, నాకు ఒక ల్యాండ్ కావాలి, ఆ ల్యాండ్లో నేను ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, బట్ ఆ ల్యాండ్ అనేది ఫారెస్ట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఓకే, గవర్నమెంట్ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది, ఓకే ఆ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ యూజ్ చేసుకోండి, కానీ కాంపెన్సేషన్ కట్టండి. మీరు కట్టిన కాంపెన్సేషన్ నుంచి ఎంతైతే డ్యామేజ్ జరిగిందో ఫారెస్ట్లో, దాన్ని మేము వేరే చోట ప్లాంట్ చేస్తాము. వీ విల్ ప్లాంట్ దోస్ స్పీసీస్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అందుకే కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్, మళ్ళీ ప్లాంట్స్ చేయడం. మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో మనకు దేర్ వాజ్ దిస్ న్యూస్, కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ for river and dolphins, 3 other species was approved under CAMPA. CAMPA prakaram river dolphin ki and other 3 species ki approve chesaru. What are those species? Gangetic river dolphin, which is a freshwater dolphin in India, which is endangered, and it is a national aquatic animal of India. Snow leopard, which is vulnerable species, lives in Himalayan region. Indian rhinoceros, vulnerable species, it is great one-horned rhino. Kaziranga National Park, Assam lo you can see. Wild water buffalo, which is endangered species, state animal of Chhattisgarh, present in Assam and Chhattisgarh. ఈ 4 species ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి CAMPA funds ని యూస్ చేస్తున్నాం. We are trying to use the CAMPA funds. Now you can see the CAMPA. 2016 లో we have created CAMPA as a statutory body, and this comes from 2002 తమిళనాడు గోదావర్మన్ జడ్జిమెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ కేస్ లాస్ రాయాలి అంటే గోదావర్మన్ జడ్జిమెంట్ కంపల్సరీ రాస్తారు. ఎంసీ మెహతాతో పాటు గోదావర్మన్ జడ్జిమెంట్ రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ యూ కెన్ సీ ది నేషనల్ నేషనల్ CA ఫండ్. ఇట్ ఈస్ అండర్ ది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. కంటింజెన్సీ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్లో ఉండదు, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటుంది. అండ్ 90% ఆఫ్ ది ఫండ్స్ ఈజ్ అలొకేటెడ్ టు స్టేట్స్, 10% will be retained by the center. 10% will be retained by the center. And Controller and Auditor General will audit the accounts of the national CAF and the state CAF.
2019 prelims question. As per law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority exists at both national and state levels. They exist both at national and state levels. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under Compensatory Afforestation Fund Act 2016. And look at this carefully. We have national CAF. So that means both the funds are present. State CAF ki 90% is some, center CAF ki we have only 10%. And people's participation is mandatory ante no. Because government participation is more here. People's participation is very less. So this is correct. It is not mandatory. It is not getting mandatory. Then personality, last personality, the bridgeman of India, Girish Bharadwaj, has passed away. You can see Girish Bharadwaj, he is from Karnataka. He has built more than 140 hanging bridges, 120 in rural areas only. So this is how you can use the personality in ethics. And believe me, he has been given Padma Shri in 2017. He doesn't have even 1 acre land also. అతనికి ఒక 1 acre land కూడా లేదు. So that's why he can be an example of a corruption-free mindset, a person of integrity, a person of compassion, a person of accountability, because till now not even the one bridge has been collapsed. ఒక్క బ్రిడ్జ్ కూడా కొలాప్స్ అవ్వలేదు. 140 బ్రిడ్జెస్లో ఒక్కటి కూడా కొలాప్స్ అవ్వలేదు. దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు హిమ్, ద గిరీష్ భరద్వాజ్. ఓకే, నేను ఎందుకు ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేస్తాను అంటే మీకు నేను ఎథిక్స్లో చెప్పాను కదా, ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా ఉంటాయి రాదర్ దెన్ మీరు రాసే ఎగ్జాంపుల్స్ కైనా. ఇది డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ పేజ్లో వచ్చింది, ద హిందూలో ఫస్ట్ పేజ్లో వచ్చింది. హిందూలో ఫస్ట్ పేజ్లో యాడ్ ఇవ్వాలంటేనే 10 lakhs అవుతుంది. హిందూలో ఫస్ట్ పేజ్లో యాడ్ ఇవ్వాలంటే, ఒకరోజు యాడ్ ఇవ్వాలంటే. That means they are giving importance these personalities. How much importance? Okay, so this is about the current affairs for this week. ఈ వీక్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట. For the next week, మళ్ళీ Saturday we'll meet. Until then, see you.